നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫോട്ടോകെമിസ്ട്രി ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് an important type of organic compounds ആണ് കാർബോണൽ കോമ്പൗണ്ട്സ്. അതിന്റെ ഫോട്ടോകെമിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കാർബോണൽ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ പ്രത്യേകത ദേ ആർ വെരി ഗുഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫോർ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്. അതിന് കാരണം അതിനകത്തൊരു C ഡബിൾ ബോണ്ട് O ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ ഈസ് ഹാവിങ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് ഹാസ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ്. കാരണം ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടും ഉണ്ട്, N ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർഗോ N to pi star ട്രാൻസിഷൻസ്. ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ ആണ് N ഇലക്ട്രോൺസ് ടു pi star ലെവലിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബോണിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ്, അതായത് ആൽഡിഹൈഡ്സ്, കീറ്റോൺസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം ഫോട്ടോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് 2 തരം റിയാക്ഷൻസ് പഠിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും. ഒന്ന് നോറിഷ് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻസും രണ്ടാമത്തത് ഫോട്ടോ റിഡക്ഷൻസും ആണ്. So first we can have a look into Norrish type reactions. 2 types of reactions are there, Norrish type 1 and type 2 reactions. The reactions are named after the very famous British photochemist Ronald G.W. Norrish. He's also a Nobel laureate. Well, the Norrish type 1 reaction that is actually given here. It's a photochemical excitation of ketones that leads to homolytic fission of the alpha carbon carbonyl bond. The process is also known as alpha cleavage or Norrish type 1 reaction. And the products formed includes alkanes, carbon monoxide, diketones. That is, if you take a ketone, this is the alpha carbon. Or the other random same one. In this case, it's a symmetric ketone, so it has 2 alpha positions are almost alike. I'm going to assume if R and R are same. So in this reaction, what is happening is when you expose this ketone to light, HNO means that is light, this bond will undergo a homolytic cleavage. Homolytic cleavage എന്ന് പറയുന്നത് is a type of bond cleavage where the bond electrons will undergo equal sharing between the two partners. ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ 2 എൻഡിലുള്ള ആറ്റത്തിന് ഈക്വൽ ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടും. സാധാരണ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ചേർന്നാണ്. സോ ഈച്ച് ആറ്റം വിൽ ഗെറ്റ് 1 ഇലക്ട്രോൺ. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹോമോലിറ്റിക് ക്ലീവേജ് വഴി ബോണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് റാഡിക്കൽസ്. അതേസമയം ആ ബോണ്ടിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് മുഴുവൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഹെറ്ററോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ്. അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ആ ബോണ്ട് ക്ലീവേജിന് ശേഷം അതിന്റെ ആ 2 അറ്റത്തുള്ള ആറ്റംസ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും മറ്റത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ടാവും. അതിന് കാരണം ഒരാളിന് 1 ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ട്രാ കിട്ടി, മറ്റേ ആളിന് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് വേർ ദ ബോണ്ട് ഫിഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ഈക്വൽ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ റാഡിക്കലിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ്. സോ ദിസ് വിൽ ലീഡ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദിസ് കീറ്റൈൽ റാഡിക്കൽ ആൻഡ് ആൻ ആൽക്കൈൽ റാഡിക്കൽ. രണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവ രണ്ടും അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. ദിസ് ക്യാൻ അണ്ടർഗോ ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലത്തെ 2 R' ഡോട്ട്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോം R', അത് ആൽക്കനായിട്ട് മാറും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റാഡിക്കൽ ദിസ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി അണ്ടർഗോ ഇതുപോലത്തെ 2 പേർക്ക് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് so if it combines it will form ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും. It will form a bond here and that will form another ketone. You have 2 bonds here and the other end will go to that is R. That is a diketone. അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ചില കേസുകളിൽ ഇഫ് യു എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ബീങ് യൂസ്ഡ്, അവിടെ കാണുന്ന പ്രത്യേകത ഈ കീറ്റൈൽ റാഡിക്കൽ അതിനകത്ത് ഈ CO ഗ്രൂപ്പ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് R ഡോട്ട്. അങ്ങനെ CO എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം, അങ്ങനെ R ഡോട്ട് ഉണ്ടാവാം. നൗ R ഡോട്ട് ആൻഡ് R' ഡോട്ട് ക്യാൻ കമ്പൈൻ ടു ഫോം അനദർ ആൽക്കെയിൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ റിയാക്ഷൻ കണ്ടീഷൻ. സോ എനിവേ Norrish type 1 reaction means it's a reaction where the ketones undergo a photolytic cleavage at the alpha carbon carbonyl bond. അങ്ങനെ ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ that type of reaction is called a Norrish type 1 reaction. Now there is another type of reaction also happens in which if you have a ketone which possesses a gamma hydrogen, ഒരു ഗാമ പൊസിഷനിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള കീറ്റോൺ ആണെങ്കിൽ in this case the reaction leads to the formation of an olefin, an alkene and an enol. Enol means it's a compound which contains a double bond and a hydroxy group. So this enol will easily tautomerize to form the ketone. So this reaction is called a Norrish type 2 reaction. So Norrish type 2 reaction പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാർബണൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, it should possess a gamma hydrogen. That means
the carbon which is gamma to the carbonyl carbon should possess a hydrogen. So ഇവിടെ നോക്കാം, ഇതാണ് carbonyl carbon. So this is the alpha position. And the second carbon is the beta carbon. And the third carbon is the gamma. And the fourth is delta. So anyway, if there is a possibility of a gamma carbon with a hydrogen, or gamma carbon ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, ആ ഗാമ കാർബണിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ that can undergo Norrish type 2 reaction. ആ റിയാക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് we will get a ketone. That is, the ketone actually forms from an enol. ആദ്യം ഒരു enol ഉണ്ടാവും. That enol will undergo tautomerism to form a ketone and an alkene. We will study the detailed mechanism here. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് Norrish type 1 and type 2 reaction. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ്. Norrish type 1 reaction നടക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ആൽഫ ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നത്, which actually happens upon absorption of light by the ketone. In the case of Norrish type 2 reaction, there is the abstraction of a gamma hydrogen, which means if Norrish type 2 reaction has to happen for a ketone, it requires a gamma hydrogen. In a gamma hydrogen പറയുന്നത്, that is the hydrogen atom attached to the carbon, which is gamma to the carbonyl carbon. Now we have to look into the mechanism of these two reactions. So first we can have a look into the mechanism of Norrish type 1 reaction. As I mentioned earlier, here you can see Norrish type 1 reaction means it denotes a ketone. അപ്പോൾ നമ്മൾ കീറ്റോണിനെ ആദ്യം ലൈറ്റ് കൊടുത്ത് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദ എക്സൈറ്റഡ് സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് S1. നൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ ടു ദ എക്സൈറ്റഡ് ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ആ കീറ്റോൺസിന്റെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് എക്സൈറ്റഡ് ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. So if the singlet state has to go to the triplet state, it has to undergo a process called inter-system crossing, which we have discussed in the state energy diagrams. So inter-system crossing, it will go to the triplet state. Both S1, that is singlet, and the triplet state denotes a excited state. ഈ ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കുറച്ച് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. അവിടെ സ്പിൻ അൺപെയർഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും. Now ഈ ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇൻ ദ എക്സൈറ്റഡ് ട്രിപ്ലറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇതിപ്പോ ട്രിപ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീറ്റോൺ ആണ്. നമ്മുടെ നോറിഷ് ടൈപ്പ് 1 റിയാക്ഷൻ പ്രകാരം കാർബണിൽ കാർബണും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത, അതായത് ആൽഫ കാർബൺ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ്. അങ്ങനെ മുറിയുമ്പോഴത്തേക്കും യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കീറ്റൈൽ റാഡിക്കൽ പ്ലസ് ആൻ ആൽക്കൈൽ റാഡിക്കൽ. ഇനി നടക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് റിയാക്ഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഈ R' ഡോട്ട്, 2 of them can combine to form R'. That is one product, an alkane. ഇനി you got a ketyl radical, 2 of these can combine to form a diketone. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു COR CO, then again ഇത് ഫസ്റ്റ് റാഡിക്കൽ. now second radical combines with RCO will form R. So this is the diketone. That is another possibility. Now the third possibility is this acetyl radical can undergo decarbonylation. അതിൽ നിന്നും ഒരു CO ഗ്രൂപ്പ് നഷ്ടപ്പെടാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഇതിവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് CO, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് R ഡോട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെ കിട്ടിയ R ഡോട്ട് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് യു ക്യാൻ ഹാവ് RR, ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ആൽക്കേൻ. ഇനി ആദ്യം ഉണ്ടായ R' ഡോട്ടും ഇപ്പോഴുണ്ടായ ഈ R ഡോട്ടും അവ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് യു ക്യാൻ ഹാവ് RR'. അങ്ങനെ 3 തരം ആൽക്കെയിൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദ ഡിഫറെന്റ് പോസിബിലിറ്റീസ്, ദ പ്രോഡക്റ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഫോർ നോറിഷ് ടൈപ്പ് 1 റിയാക്ഷൻ. പിന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഫസ്റ്റ് ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആൽഫ പൊസിഷൻ ടു ദ കീറ്റോൺ. ആ ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ആൽക്കൈൽ റാഡിക്കലും ഒരു കീറ്റൈൽ റാഡിക്കലും കിട്ടുന്നു. പിന്നെ അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ്. അത് ഒരു പ്രധാന കാര്യം, ദിസ് കീറ്റൈൽ റാഡിക്കൽ ക്യാൻ അണ്ടർഗോ decarbonylation depending upon the reaction conditions, and if that happens there will be an elimination of CO molecule followed by the formation of an alkyl radical which can undergo further dimerization to form the alkane. So this is about Norrish type 1 reaction. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ. കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത കീറ്റോണിന്റെ R ഉം R' ആണ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്, ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. We consider it as symmetric, so there is no problem. But if you have a ketone which have R and R' are different groups, രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കീറ്റോൺ ആണെങ്കിൽ there is a question, ഏത് ഭാഗത്ത് ഈ ബോണ്ട് ആദ്യം ബ്രേക്ക് ചെയ്യും? നമുക്ക് വേണ്ടത് we have to break the bond alpha to the ketone. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ആൽഫ പൊസിഷൻ ആണ്, ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ആൽഫ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് ബോണ്ട് ആണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിമെട്രിക് കീറ്റോൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. ഏത് ബോണ്ട് ആയാലും സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ആൻ അൺസിമെട്രിക് ketone, in that case
അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഏത് സൈഡിലും ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എ വേ ടു ജനറേറ്റ് ദ മോർ സ്റ്റേബിൾ ഓഫ് ദ ടു പോസിബിൾ റാഡിക്കൽസ്. ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും യു ക്യാൻ എയ്തർ ഹാവ് ആർ ഡോട്ട് ഓർ ആർ ഡാഷ് ഡോട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന റാഡിക്കലിൽ ഏതാണോ മോർ സ്റ്റേബിൾ, ഇഫ് ആർ ഡാഷ് ഇസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദ ബോണ്ട് വിൽ ബ്രേക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, വെറസ് ഇഫ് ആർ ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ദ ബോണ്ട് വിൽ ബ്രേക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ ഏത് ഫ്രീ റാഡിക്കലാണോ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. I mean, free radical stability, basically it is just similar to carbocations in the case of free radicals. So the least stable primary ആയിരിക്കും, then comes secondary and most stable tertiary free radical ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറെന്റ് അൺസിമെട്രിക്കൽ കീറ്റോൺസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ വേണം. ഹിയർ ഐ ഹാവ് given two examples. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഈ ഭാഗം ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ പ്രൈമറി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ, whereas if you break here that will give you a secondary free radical. So naturally the secondary is more stable, so this part will break and the other part will bear the CO group. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ this is a primary free radical, ഇവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് it's a secondary one. Now again this will be more stable when compared to CH3 free radical, so the bond will break in such a way that the CO group will remain with the least stable radical which has to be. ഇതാണ് Norrish type 1 reaction. Next we can have a look into the mechanism of Norrish type 2 reaction. ഇപ്പോൾ Norrish type 2 reactionന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈമറി റിക്വസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആ കീറ്റോൺ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യണം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ദ കീറ്റോൺ ഷുഡ് പൊസസ് എ ഗാമ ഹൈഡ്രജൻ. ഗാമ ഹൈഡ്രജൻ മീൻസ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ കാർബൺ വിച്ച് ഈസ് ഗാമ ഓർ ദ തേർഡ് പൊസിഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർബണൽ കാർബൺ. സോ ദിസ് ഈസ് പൊസിഷൻ നമ്പർ 1 ഓർ ആൽഫ. This is position number 2, that is beta. This is position number 3, that is gamma. അപ്പോൾ ഈ ഗാമ പൊസിഷനിലെ കാർബണിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നോറിഷ് ടൈപ്പ് 2 റിയാക്ഷൻ നടക്കൂ. Now we can see how the mechanism is working. So ഇവിടെയും നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കീറ്റോൺ നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു. It will go to the excited state. There can be intersystem crossing which will bring the ketone in its triplet excited state. ഇനി അവിടെ വെച്ച് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ട്രിപ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഈ CO ബോണ്ട്, ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഓക്സിജന് കിട്ടും, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ കാർബണിന് കിട്ടും. നമ്മൾ സാധാരണ ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഹാഫ് എൻഡ് ആരോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റേ ഫുൾ ആരോ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെറ്ററോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും യു ക്യാൻ സീ എ റെഡ് ഡോട്ട് ഹിയർ വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദിസ് കാർബൺ. ഇനി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓക്സിജനും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ഈ ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോണുള്ള ഈ ഒരു ഫോം ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി അൺസ്റ്റേബിൾ. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡു, ഇറ്റ് വിൽ ട്രൈ ടു അബ്സ്ട്രാക്ട് ദ ഗാമ ഹൈഡ്രജൻ ടുവേഴ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ ആ ഗാമ ഹൈഡ്രജൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഗാമ ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. ദിസ് വിൽ ആൾസോ അണ്ടർഗോ എ ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ബോണ്ടിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രജന് കിട്ടും, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ കാർബണിന് കിട്ടും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഹൈഡ്രജന് കിട്ടിയ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോണും ചേർന്ന് ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഇനി ഇവിടെ കാർബൺ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്, ഇത് നേരത്തെ ഫ്രീ ആയ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ന്യൂ സ്ട്രക്ചർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ദിസ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗാമ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ ബ്രേക്കേജ് ഓഫ് ആൽഫ ബീറ്റ ബോണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൽഫ കാർബൺ, ഇതാണ് ബീറ്റ കാർബൺ, ദിസ് ഈസ് ദ ഗാമ കാർബൺ. അപ്പൊ ഗാമ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. ആ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോളോഡ് ബൈ an alpha beta cleavage. ആ ആൽഫ ബീറ്റ ക്ലീവേജ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ആൽഫ കാർബണും ബീറ്റ കാർബണുമായുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. അഗെയിൻ ദാറ്റ് ബോണ്ട് വിൽ ബ്രേക്ക് ഇൻ എ ഹോമോളിറ്റിക് ഫാഷൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ കാർബൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ, അതായത് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ one electron will go to the alpha carbon and other electron will go to the beta carbon. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ട്രക്ചർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആൾറെഡി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആൽഫ ബീറ്റ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വന്നു, അവ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പോയപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വന്നു, ഇവ തമ്മിൽ ചേർന്ന് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബോണ്ട് ഹിയർ, ഇവിടെയും ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. So you are going to make two new bonds here, one here and one here, and you are breaking this bond. And this is the enol. Enol means you are forming. Enol means that is actually it has a double bond as well as a hydroxy group. So it is enol. Now this enol can easily undergo a tautomerism to give you the ketone. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് now this will form the double bond. ഈ C double bond ആവും and this hydrogen will come here.
So you'll get R C double bond O. This will become CH3. So that is a keto-enol tautomers. Plus E3 bhagam, this will form an alkene. That's the alkene. So this is the Norrish type 2 reaction. In some cases, this can also undergo a cyclization. That's possible. Because here two radical iva tammil join cheythu, it can give a bond here. Here a bond undava. This carbon, this carbonyl carbonum, this carbon a bond undava. In that case, it will be like this. Have a bond like this. Here you have the R2. Here you have the OH. And this is the R1. ഇങ്ങനെ സൈക്ലൈസേഷനും പോസിബിൾ ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻ ദിസ് കേസ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പൻ ഇസ് ഈ കാർബണിൽ കാർബൺ അതായത് ഈ ഒരു കാർബണും ഈ കാർബണും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യും. ആൽഫ ബീറ്റ ക്ലീവേജ് നടക്കാതെ ഇങ്ങനെ സൈക്ലൈസ് ചെയ്തും പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം. So this is actually Norrish type 2 reaction, which is a reaction which requires a gamma hydrogen. So the reaction proceeds in such a way that the first step involves the abstraction of gamma hydrogen, which is followed by the alpha beta cleavage to form a enol and an alkene. The enol will subsequently undergo tautomerism to form the ketone. This is about Norrish type 2 reaction. Now I have shown here a substrate that is 2-pentanone. It's 2-pentanone, which is a ketone with a gamma hydrogen. So that means it can undergo both Norrish type 1 and type 2 reaction. Here it's an unsymmetrical ketone. So you can see two types of bond cleavage is possible for Norrish type 1 reaction. And you can see the different types of products formed here. And this is Norrish type 2 reaction, which actually have the gamma hydrogen here. And it undergoes gamma hydrogen abstraction followed by the different types of product. This is the cyclic product which I was mentioning earlier. Alpha beta cleavage after gamma hydrogen abstraction, you can give a cyclic product also. So you try to write down this example and see how the reaction proceeds. Now we can have a look into the second type of reactions undergone by ketones, that is photoreduction. So as the name indicates, it should be a reaction where the addition of hydrogen takes place with the help of light. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് we have to normally reduction reaction means we need a source of hydrogen. So in this reaction we will take the appropriate substrate in a solvent and we will shine light. Now the substrate will absorb the light, it will go to the excited state. Now it has to get hydrogen. Reduction of hydrogen കിട്ടുന്നത് it abstracts the hydrogen from the solvent. So the solvent you are taking should be able to donate hydrogen to the substrate. So അങ്ങനത്തെ solvents reaction conduct ചെയ്യുന്നത്. Normally the solvents being employed are alcohols, isopropanol, ethanol. These are all example of solvents which are used in photoreduction reaction. So we can have a look into an example here. Here I have given an example where benzophenone is converted to benzophenacol. So this is benzophenone C6H5CO C6H5, which is a ketone. It is taken in an alcoholic solvent, and after reaction you can see this is benzophenacol, which is a dimer. This with the instead of CO group it has OH group. So it's a diol. രണ്ട് OH dimerize ചെയ്തതാണ്. So it requires two hydrogen. One ഈ OH ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ആ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ it is actually abstracting from the solvent, and as a result the solvent will get the solvent molecules, not all the solvent molecules, only those solvent molecules which are giving hydrogen will get converted to aldehyde. In this example I have given ethyl alcohol as a solvent. Normally you can see the reaction employs isopropyl alcohol. This example I have taken from a journal which illustrates the use of ethanol as a green solvent, because when you compare the toxicity of ethanol and isopropanol, ethanol is less toxic. So ethanol can also be employed for this reaction, and if you are using ethanol as the solvent,
the reaction will lead to the formation of acetaldehyde. So we can have a look into the mechanism. അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളൊരു കീറ്റോൺ എടുക്കുന്ന സോൾവെന്റ്, it should be an alcoholic solvent. When you shine light at the ketone, we are not exciting the solvent, we are giving light to the substrate ketone. So the ketone will go to the excited state. In the excited state, the ketone will be having high energy, so it will abstract protons from the nearby solvent molecule. Now, the solvent molecules will undergo, because of this proton abstraction, the solvent molecules will have to undergo certain rearrangements which will lead to the formation of the aldehyde. ഇനി ആ പ്രോട്ടോൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ റിയാക്ടന്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഡൈമറൈസ് ചെയ്ത് ആൽക്കഹോൾ ഡയോളായിട്ട് മാറും. ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഹാവ് എ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ മെക്കാനിസം ഡീറ്റെയിൽസ്. So the light is needed in this reaction to break the pi bond between the carbon and the oxygen in the carbonyl group. അതായത് ഈ ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, because that bond has pi electrons as well as n electrons. N electron means non-bonding electrons which are present with the oxygen. Now, when you shine light of appropriate wavelength, it will absorb this light and that will undergo excitation. You can see this is a ground state, that's a singlet state, S0 state. നമ്മൾ ലൈറ്റ് കൊടുത്തു. So what happened? It went to the singlet excited state, first excited S1. ഇനി അവിടെ നിന്ന് ട്രിപ്ലറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു through inter-system crossing, the process which we discussed in the state energy diagram. ട്രിപ്ലറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the reaction happens in the triplet state. അപ്പോൾ ഇത് ട്രിപ്ലറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ട്രിപ്ലറ്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ല, CO ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ല, പകരം അത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമാണ് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ഫോം. Now this form being unstable, it will try to attain stability by some means. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്, it will take out proton from the solvent. So after the diradical forms, it immediately becomes a scavenger. That means it abstracts the ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഹൈഡ്രജൻ അത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സോളന്റ് മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സോൾവെന്റ്, എത്തനോൾ ആണ്. ഇഫ് യു ടേക്ക് ഐസോപ്രോപ്പനോൾ, ഇവിടെ ഒരു CH2 വരും. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡറി കാർബൺ, അഗൈൻ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് ദ ഹൈഡ്രജൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഹൈഡ്രജൻ വിൽ കം ഔട്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ ബോണ്ട് ആൻഡ് കാർബൺ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജനും കാർബണും കൂടെ വന്ന് ഇറ്റ് വിൽ ഫോം എ ബോണ്ട് ഹിയർ. കാരണം ഓക്സിജൻ്റെ ഓൾറെഡി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ട്രാ നീപ്പുണ്ട്, കാരണം നേരത്തെ ബോണ്ട് ഹോമോളിറ്റിക് ക്ലീവേജ് ആയിരുന്നു. ആ ഇലക്ട്രോണും ഹൈഡ്രജൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ചേർന്ന് ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് എ ബോണ്ട് ഹിയർ, ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി. റിമെമ്പർ ദിസ് കാർബൺ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഹാവിങ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ, അതിന്റെ ബാലൻസിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ആസ് എ റാഡിക്കൽ. ഇനി വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു സോൾവെന്റ്, അവിടെ ഈ CH ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഹൈഡ്രജൻ ഇറ്റ് വെന്റ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ. നൗ ദിസ് കാർബൺ ഈസ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ, അതിന്റെ ബാലൻസിങ് കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊരു അൺസ്റ്റേബിൾ സ്പീഷീസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കാൻ ഇത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വൺ അപ്രോച്ച് ഈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി റിമൂവ് ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ, ഈ ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഈസ്, രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ബെൻസോഫിനോൺ മോളിക്യൂൾ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ഈ ട്രിപ്ലറ്റ് എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഹിയർ ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ റിയാക്റ്റഡ്, ഈ സെക്കൻഡ് മോളിക്യൂൾ വന്നിട്ട് ആ സെക്കൻഡ് മോളിക്യൂൾ ഇവിടുത്തെ ഈ സോളന്റ് മോളിക്യൂളിൽ നിന്നും ഇതിൽ നിന്നും ഓക്സിജനിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ വലിച്ചെടുക്കും. Again, all this bond breaking are homolytic cleavage and it will form a bond here. ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. So you got two alcohol radicals here, one here and this is the second one, and the solvent molecule became the ketone, അത് stable ആയി became, sorry, not ketone, it's the aldehyde. In this case it is acetaldehyde. ഇനി സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ രണ്ട് ആൽക്കഹോൾ കീറ്റോൺസ്, ആൽക്കഹോൾ ഗ്രൂപ്പുള്ള കീറ്റോൺസ്, സോറി റാഡിക്കൽസ്, നോട്ട് കീറ്റോൺസ്, ആൽക്കഹോൾ റാഡിക്കൽസ്, ഇവ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാർബണിൽ ഒരു വാലൻസി ഉണ്ട്, ഇവിടെയും വാലൻസി ഉണ്ട്, ഇവ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. യു ക്യാൻ സീ ദേ വിൽ കമ്പൈൻ, ഈ രണ്ട് ചേർന്നുള്ള ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും. നൗ ദാറ്റ് ഈസ് ദ final stable product we are getting. So this is how the photoreduction works. So what we are doing here is we are actually taking the ketone substrate in a protic solvent like alcohol, and we are shining light of appropriate wavelength which is required to excite the ketone. So a ketone excite ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് excitation process that happens from the n pi star transition is possible there. You can easily break the CO bond, ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയും, now that excited ketone which is present in the triplet state will abstract proton from the solvent molecule.
അങ്ങനെ സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടോൺ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ആ സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആവുന്നു. നൗ ദ സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾ വിൽ അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓൺ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്. അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്സിജനിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ഇറ്റ് വിൽ ഫോം ദ അസറ്റാൽഡിഹൈഡ് ഓർ ആൽഡിഹൈഡ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ആൽഡിഹൈഡോ കീറ്റോൺ ആയിട്ട് മാറും. If you use isopropanol as solvent, you will get acetone. That's a ketone. Now, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ആൽക്കഹോൾ റാഡിക്കൽസ്, രണ്ട് റാഡിക്കൽസ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് you will get the diol. So this is the photoreduction with an example in the case of benzophenone. Now I have given two questions here. The reaction identify ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവത്തില്ല, but I just want to know, will you be able to write the products? എനിക്ക് അയച്ചു തരണം നിർബന്ധമില്ല, but if anyone finds it difficult, just let me know. We can help you.